Hello students, welcome all of you in this Gyan Ganit channel. In the last lecture I have taken many problems of arithmetic progression. Once again I am here with some more important problems of arithmetic progression. See one question, suppose a1, a2, a3 dash dash dash, there are some terms up to a24, these are in AP. And one more thing is given to us that a1 plus a5 plus a10 plus a15 plus a20 plus a24, that is equal to 225. My question is this: find the value of a1 plus a2 plus a3 dash 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 up to a24. Means I need the sum of this series. Is that clear? Now this is given to you: a1 plus a5 plus a10 plus a15 plus a20 plus a24 equal to 225. I can write this series this way: a1 plus a24, I am writing near, then a5 plus a20 plus a10 plus a15, that is equal to 225. a1 is first term and a24 is last term, so I am writing a1 plus a24. And here this is fifth term from beginning and this is fifth term from last, because total 24 terms are there in the series. This one, yes, no. So this fifth term from beginning and fifth from last, their sum will be equal to first term a1 plus last term a24. Once again this is 10th term from beginning and this is 10th term from last, again this is equal to a1 plus a24, that is equal to 225. The same thing is coming 3 times. So 3 times a1 plus a24, I can write it equal to 225. So a1 plus a24 will be equal to 225 divided by 3. So a1 plus a24 equal to 75. Now what I need to calculate? They are asking the sum of the whole series. This one, a1 to a24. This is my question. Sum of terms means n by 2, a plus l. A plus l means first term plus last term. Last term is a24. So this is 12 multiplied by a1 plus a24 is 75. So 12 into 75, that is going to be 900. That is my answer. Is that clear, guys? Now next question. Sn equal to 3n square plus 5n. This is the question. Sum of n terms of the series equal to 3n square plus 5n. Which term is 152? Which term of series is 152? This question is given. Sum of n terms is given 3n square plus 5n. So directly I can write S1 equal to 3 into 1 square plus 5 into 1. If I solve this, 1 square 1, 1 3s are 3, 3 plus 5, that is 8. Now if I take 2, n equal to 2, S2 equal to 3 into 2 square plus 5 into 2. So S2 equal to 2 square 4, 4 3s are 12 plus 10, that is 22. And sum of two terms is what? A1 plus A2. And sum of one term is 8. This 8 is what? A1, because S1 and A1 is same thing. So I can write 22 equal to A1 we have 8. So 8 plus A2. So what is A2 then? 8 इधर ले लेंगे तो minus हो जाएगा. So 14 equal to A2. So A2 is 14. A1 is 8. So we got the series: first term 8, second term 14, dash dash dash. This is the series. Now what we want? Which term is 152? Suppose 152 is a term of this series. Now this is very simple to determine the number of terms in this series. Last term minus first term, this 8, divided by difference 6 plus 1. This I explained in the last class. Is that clear? So that comes out to be 152 minus 8, 144 upon 6, 24 plus 1, that is equal to 25 is my answer. So that way we can do it. Next question is very important question, and there is something different you will find in that question. The question is
1 upon square root of a1 plus square root of a2 plus 1 upon square root of a2 minus plus square root of a3 plus 1 upon square root of a3 plus square root of a4 plus dash dash dash. The last term is 1 upon square root of a n minus 1 plus under root a n, and you need to prove it equal to n minus 1 divided by root a1 plus root a n, right? And a1, a2, a3, this is given in the question up to an are in AP, means these are the terms of AP, and you need to prove this result. In examination you can be given this question complete, and among 4 options you will find one option, this one. So please see this. 1 upon under root a1 plus under root a2, under root a1 plus under root a2, can I rationalize this? Then I can write into under root a1 minus under root a2 divided by root a1 minus root a2 plus 1 upon root a2 plus root a3. So if I rationalize root a2 minus root a3 divided by root a2 minus root a3, so this way I go up to this term 1 upon an minus 1 plus an multiplied by under root an minus 1 minus root an divided by root an minus 1 minus root an. So this is root a1 minus root a2 divided by, if I multiply these two terms, what do I get? a1 minus a2, because a minus b and a plus b, a square minus b square. This is root a2 minus root a3 divided by a2 square minus root a2 square minus root a3 square, that is a2 minus a3, yes, no. So this way at the end of the term under root an minus 1 minus root an divided by this an minus 1 then minus an. I hope that is clear. Now as you all know that a2 minus a1 is common difference, so a1 minus a2 is minus of common difference. So I can write under root a1 minus under root a2 divided by negative d plus under root a2 minus under root a3 divided by negative d, that way. So this is negative d under root an minus 1 minus under root an. Is that clear? What is LCM? Negative d. What we get in numerator? Root a1 minus root a2 plus root a2 minus root a3 dash dash dash. In the last term root of an minus 1 minus root an. Is that clear? So this cancels with this cancels with next term, and this cancel with its previous term. So finally what do we get? Under root a1 minus under root an divided by minus d, which can be written as under root an minus under root a1 divided by plus d. This minus I have multiplied in the numerator. Yes, no? Is that clear, guys? Now root an minus root a1 divided by d, once again I am rationalizing. So under root an plus root a1, that I am taking in denominator, the same I am taking in numerator also, under root an plus under root a1. So what do I get? A minus b and a plus b, again the formula is an minus a1 divided by d into root an plus root a1. So that is equal to what is an? A plus, a means first term, a1 plus n minus 1 into d minus a1 divided by d into root an plus root a1. Is that clear? So a1 cancels with this a1 and d cancels with this d. So what result I got? N minus 1 divided by root of an plus root of a1, which is my answer. This is the right hand side given. Is that clear? So do remember, this is very important question. The next question is one more important question, and such questions are asked in management entrance examinations very often. So you see the question: a thief stolen some pages of a book whose sum, stolen some consecutive pages, not from here and there, some consecutive pages of a book
whose sum of page numbers is, I am giving the number 116. Sum of page numbers is 116. Then which page number he did not stolen? My answer options are 19, 21, 23 and 25. Right guys, this is the question. Let me explain the question once again. एक थीफ ने क्या करा, एक बुक के कुछ कंजुगेटिव पेजेस निकाल दिए. He stolen that. जिनके पेज नंबर्स का सम है 116. इज दैट क्लियर? जैसे कोई पन्ना है तो पेज नंबर मीन्स उसके आगे वाला और देन उसके बैक वाला, है ना, दोनों पेज नंबर अज्यूम करेंगे हम उसको. तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जो नंबर ऑफ पेजेस ही स्टोलन दैट इज के, दैट आई एम अज्यूमिंग नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू के एंड फर्स्ट पेज नंबर इक्वल टू एन. दिस आई एम अज्यूमिंग. फर्स्ट पेज का जो पेज नंबर है वो एन है और जो जितने पेजेस उसने निकाले दैट इज के. इज दैट क्लियर? फर्स्ट पेज का पेज नंबर एन है तो फर्स्ट पेज हो गया मेरा एन. तो अगला पेज इससे एक ज़्यादा होगा एन प्लस वन. फिर अगला पेज इससे एक ज़्यादा होगा एन प्लस टू. दैट कितने पेज उसने लिए? के. नाउ लुक हियर, ये सेकंड पेज है जिसमें यहाँ 1 आ रहा है, थर्ड पेज है तो यहाँ 2 आ रहा है. तो इसका मतलब जो केथ पेज होगा वो n प्लस के माइनस 1 होगा उसका पेज नंबर, क्योंकि जब थर्ड पेज है तो यहाँ 2 आ रहा है, फोर्थ पेज में यहाँ 3 आएगा, तो केथ पेज में यहाँ पर आएगा k माइनस 1. इज दैट क्लियर? सो दीज आर द पेजेस द पर्सन स्टोलन एंड देयर सम इज गिवन टू अस दैट इज इक्वल टू 116. आई होप दैट इज फाइन. नाउ next thing, this is AP, common difference is 1, first term is n, so number of terms is k, so can I say k by 2, the sum of this series, twice of a plus n minus 1 into common difference is 1, because the difference of any two consecutive pages will be definitely 1, that is equal to 116. So can I say k into 2n plus k minus 1 equal to, if I multiply this 2 in this 116 then it would be 232. I don't think there should be any problem in that. Now k means what? Number of pages. If I take this one, then one front and one back. If one person take this page, then there will be 2 pages. This page means 2 pages, one front and one back. So if he is stolen 2, then 2 to the 4, so this k would be always even number. Is that clear? If this k is even number and this is 2n, so it is always even. So even plus even minus 1 odd, so this k is even and this entire thing is odd, so even into odd, that should be equal to 232. Is that clear? Now I try to find 2 such numbers where one is even, one is odd, and the product is 232. Just I am trying by making the factors. If I divide by 2, 6. If I divide again by 2, again 2. Now this is prime number. This is not further divisible. So if one number is even, another is odd, it means
all these two must be taken together, otherwise this 29, if take 1 2 near with it, then it would be even number. So I am writing K8 and this odd number 29. Is that clear? This is the only possibility possible here. So K को मैं 8 लेता हूँ और ये ऑड नंबर जो मेरा ये वाला इसको 29 लेता हूँ, तो मुझे इससे n पता लग जाएगा. सो 2n प्लस k माइनस 1, दैट आई एम टेकिंग 29. इन दैट आल्सो मेरा k 8 है. सो 2n प्लस 8 माइनस 1 इक्वल टू 29. सो 2n इक्वल टू माइनस 1 इधर आएगा प्लस होके 30 माइनस 8 दैट इज 22. तो n आ जाएगा मेरा 11. इज दैट क्लियर? यस. इन ऑल सच प्रॉब्लम्स एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे आप कि ये n ऑलवेज ऑड नंबर आएगा, बिकॉज n मीन्स फर्स्ट पेज एंड फर्स्ट पेज मीन्स फ्रेश पेज. तो कोई भी बुक स्टार्ट होती है तो पेज नंबर 1 और उसके पीछे वाला पेज नंबर 2, फिर थर्ड आएगा, फिर पीछे वाला 4th. तो एवरी पेज स्टार्ट फ्रॉम ऑलवेज ऑड नंबर. इज दैट क्लियर? तो आपको सब कुछ पता चल गया. पेजेस आर 8 एंड फर्स्ट पेज इज 11. तो मेरे को पेज नंबर मुझे पता चल गए. फर्स्ट पेज 11, 8 पेजेस आर देयर. सो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. So my pages are from 11 to 18. Sorry, मेरे ऑप्शन थोड़े मैंने गलत लिख दिए हैं. These are the options. Suppose क्वेश्चन में क्या बोला है, विच पेज ही डिड नॉट स्टोलन, विच पेज ही डेफिनेटली डिड नॉट स्टोलन. पक्के से बोल सकते हैं कि ये तो उसने नहीं चुराया होगा, है ना. अब यहाँ पर 11 तो आ रहा है इसके अंदर लिस्ट में, 13 भी आ रहा है, 17 भी आ रहा है. सो 21 इज माई आंसर. सो दिस इज द वे द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये चीज़ आपको क्लियर हो गई. के इवन होगा क्योंकि के मीन्स क्या, नंबर ऑफ पेजेस. और एक जो पन्ना होता है किसी बुक का, उसमें पेजेस 2 होते हैं, एक आगे वाला और एक पीछे वाला. दैट आई कैन एक्सप्लेन, राइट. तो के विल बी इवन नंबर. सो यस गाइस, दिस वाज अबाउट arithmetic progressions. Now I would like to start the theory of geometric progression, followed by questions of GP, then followed by some mixed questions. They belongs to AP as well as GP. They are more important. So first of all, I would like to explain you what is GP. GP means geometric progression. Now first of all, 1, 2, 4, 8, 16. This type of series is GP, where we have a common ratio. अब देखो डबल होता जा रहा है. 1 2 ज़ा 2, अगेन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. जैसे वहाँ प्लस प्लस होता था, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता चला जाता है. सो दैट इज GP. एंड यहाँ पर जो कॉमन रेशो है R, दैट इज 2. दिस मल्टीपल इज नोन एज कॉमन रेशो. तो GP बहुत फास्ट चलती है. यू कांट इमेजिन, इतना फास्ट चलती है. सपोज यू डोनेट टू अ बेगर 1 rupee फर्स्ट डे, 2 rupees सेकंड डे, 4 rupee थर्ड डे एंड 8 rupees fourth day. This way you continue. Then how much you will give to him? How much you will donate him in 30 days, in 1 month, right? Guys, trust me, soon you will become beggar. So the total of 30 days is 107374182. I am remembering this answer. I will explain in this session how this comes. But you see this 1 2 1 अरब, 1 अरब 7 करोड़, this 37 lakhs 41,823. This much amount you will donate in 1 month. So this is very big number. So guys, this GP is very rapidly increases. Is that clear? Now next thing, general form of GP. GP का जनरल फॉर्म ऐसा होता है A प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब, ऐसे चलता जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट,
द फर्स्ट पॉइंट वॉज दिस, जीपी क्या होती है, सेकंड पॉइंट जनरल फॉर्म, थर्ड पॉइंट इफ ए बी सी आर इन जीपी देन बी को ए से डिवाइड करो तो उतना ही आएगा जितना सी को बी से डिवाइड करो. गाइस इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई आई कैन से बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, right, and I can write this b equal to root of AC, so that b is geometric mean of A and C. Now my fourth formula is general term of GP AR power n minus 1, where R is common ratio, A is first term. My fifth formula is sum of GP Sn equal to A into R power n minus 1 divided by R minus 1 when common ratio is greater than 1. And we can apply the formula 1 minus R power n upon 1 minus R when common ratio is less than 1. ये नहीं भी लर्न करें चलेगा, इससे सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना. R एक से छोटा है तो उस केस में ये आप ये ऐसा नहीं भी लिखोगे तो वो माइनस कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा. दैट इज नॉट एन इशू. Is that clear? Now the sixth formula is sum of infinite terms of GP. We can write A upon 1 minus R. This can be applied only when the common ratio is less than 1. And sum of infinite terms of GP will be infinite when the common ratio is greater than 1. है ना. वो तो ऐसे भी दिख रहा आपको, इतने कम टर्म थे 30 तो भी आपका टोटल इतना बड़ा आया, तो इनफाइनाइट का टोटल तो यू कांट इमेजिन. सो दैट इज इनफाइनाइट. इज दैट क्लियर? सो प्लीज डू रिमेंबर ऑल दीज फार्मूलाज एंड ऑल दीज थिंग्स. इनफाइनाइट टर्म का टोटल पॉसिबल है इफ द कॉमन रेशियो इज लेस देन 1. यस गाइस, इफ 3 numbers are in GP, then how to assume there is once again A upon R, AR. If 4 numbers are in GP, then how to assume, once again you write, remember A upon R cube, A upon R, AR and AR cube. If 5 numbers are in GP, then you need to assume A upon R square, A upon R, AR and AR square. So this is all about the theory of GP. That's it. Now I will explain you how to solve the questions of GP. Find 10th term. Series is 1, 2, 4, 8. Right? This is GP. Now 10th term means A10. AR power n minus 1. This is the formula. So AR power 10 minus 1, that is AR power 9. What is A first term? 1. Common ratio R is what? 2 by 1, 2. Power 9, so that is 512. That is my answer. Clear? Next question, which term of series? 1, 4, 16 is 1024. This is my question. Now here term is to be determined. Term यहाँ पर फाइंड करना है, तो फार्मूला वंस अगेन वही लगेगा, ए एन इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1. अब की बार ये 1024 इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशो 4 पावर एन माइनस 1. अब ये 1024 ये 2 की पावर 10 होता है. दिस आई एम रिमेंबरिंग. ये चीज़ें जितनी ज़्यादा याद हो आपको टाइम बचेगा, अदरवाइज फिर आपको यही सब करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके फैक्टराइज करना पड़ेगा. 512 देन अगेन 2 से 256, अगेन 2 से फिर 128. यस नो, इस तरह से. सो 2 पावर 10 को मैं 4 पावर 5 लिख सकता हूँ. 4 पावर n माइनस 1 बेसिस कैंसिल हो गए. सो 5 इक्वल टू n माइनस 1, सो n इक्वल टू मेरा 6 बनेगा. दैट्स इट. सो दिस वे वी कैन डिटरमाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. एक क्वेश्चन हम लेते हैं सम वाला. फाइंड द सम ऑफ 6 टर्म्स. जीपी के 6 टर्म्स का सम करना है. जीपी ऐसी है 1 + 3 + 9 डैश डैश डैश. दिस इज 3 टाइम्स. 3 टाइम्स होता जा रहा तो कॉमन रेशियो 3 हो गया और फर्स्ट टर्म हो गया 1. और कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है. फार्मूला लगा लो. एस एन इक्वल टू क्या फार्मूला था? ए इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1. सो एस एन इक्वल टू ए मीन्स फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 3, पावर n मीन्स 6 टर्म से माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1. कॉमन रेशियो इज 3. सो 3 पावर 6 होता है 729 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. सो 728 डिवाइडेड बाय 2. सो इसको डिवाइड करके देख लो. 2 3 जा 6, 1 2 6, 2 4 जा 364 इज माई आंसर. इज दैट क्लियर? नाउ सपोज क्वेश्चन में बोला है कि 1 2 4 ये आपकी एक सीरीज है और इसके 30 टर्म्स का टोटल करना है. इज दैट क्लियर? ये वही क्वेश्चन है. वी डोनेट बेगर 1 रुपी टू
first day 2 rupees, on second day 4 rupees, on third day. So how many rupees will be there in 30 days? Again a equal to 1, common ratio r equal to 2 and n equal to 30. You can put in the formula directly, S30 equal to a into common ratio r power n minus 1 divided by r minus 1. So S30 equal to 2 power 30 minus 1. 2 minus 1 is 1. So no need to write in the denominator 1. Now 2 power 30. This question will not be asked in exam because 2 power 30 is lengthy. I am remembering the value 1073741824 minus 1. So finally the answer would be 1073741823. If it is asked in exam, then leave up to here only, and the question can be given, the answer can be given in this format only. Is that clear? Now move on. Find the sum of n terms. Find the sum of n terms. There is a series 7 plus 7 7 plus 7 7 7 plus 7 7 7 7 dash 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 up to n terms. You will feel that this is GP, but actually this is not GP. 77 by 7 is 11, but 777 by 77, that is not 11. You can check. This is not GP. You have to convert into GP by making some adjustments, which is very important here. Suppose the sum of this series is Sn, that I am assuming 7 plus 7 7 plus 7 7 7 7 7 7 7 dash 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 up to n terms. Is that clear? Now Sn equal to, I am taking 7 common, 1 plus 1 1 plus 1 1 1 1 1 1 1 this up to n terms. Whenever such problems are asked, whether it is 7 plus 7 7 or 3 plus 3 3 3 or 8 plus 8 8 8, here do one thing, that is fix for every such problem 7 upon 9 into 9. Multiply and divide by 9. Do this thing. It doesn't make any difference because as we are multiplying as well as dividing. Yes, no. So that is going up to n terms. So Sn equal to 7 by 9. If I multiply by this 9 inside, then 9 plus 9 9, then 9 9 9, then 9 9 9 9, this way up to n terms. Right? So Sn equal to 7 by 9. This 9 can be written as 10 minus 1. This 99 can be written as 100 minus 1, and this is 1000 minus 1. So that way up to n terms we can write. Is that clear? So it is equal to 7 by 9, and this 10, 100, 1000, if we add all these 10 plus 100 plus 1000 up to n terms, right guys? Now this minus 1, this minus 1, this minus 1, when all they written together, then that would be minus n. Because minus 1, if I take 5 times, then minus 5. If I take 10 times, then minus 10. So if I take n times, then it is minus n. Is that clear? Now you find this series a GP. 10, 100, 1000, and there are n terms. Now directly you can write the answers. 7 by 9. The sum, first term of the series is 10. Then common ratio is again 10. Number of terms are n minus 1 divided by r minus 1 minus n. Is that clear? So it is 7 by 9, 10 into 10 power n minus 1 divided by 9 minus n. This is my answer. The answer can be written in this format only. Or you can solve it further. You multiply this inside, then 70 10 power n minus 1 divided by 9 9 ja 81 minus 7 by 9 n. That's it. This is the answer. Is there any problem? No. One more question. In a GP, sum of 8 terms is equal to 4 times the sum of 4 terms. Suppose this is given to you. What is common ratio? Now my question is this: is it possible to determine common ratio? Maybe. We try. What is S at A into
r power 8 minus 1 divided by r minus 1. That is equal to 4 times, what is S4? A into r power 4 minus 1 divided by r minus 1. Can I cancel this r minus 1? Can I cancel this a? Yes. Now r power 8 minus 1 equal to 4 times r power 4 minus 1. This thing is remaining. So can I write this r power 8 minus 1 r power 4 square minus 1 square? So r power 4 plus 1 in one bracket, as the formula is a square minus b square. A plus b and a minus b equal to 4 times r power 4 minus 1. So this cancels. So r power 4 plus 1 equal to 4. R power 4 equal to what? 3. So r equal to what? 3 power 1 by 4. That is my answer. I can write it 3 power 1 by 2 power 1 by 2. Or I can write double root of 3. That is also correct. So that is my answer. Now I would like to take some mixed questions of AP as well as GP. AXBR in AP. Then BYCR again in AP. And ABCR in GP. The question is this: what is the value of A upon X plus C upon Y? That is my question. Right, guys? Now A upon X, as it is given that AX B are in AP, so can I say this X is equal to A plus B by 2 plus C upon Y? Again B, Y, C are in AP, so can I say this Y is equal to B plus C by 2? This is explained. Can I take this 2 in numerator, so what I get? 2A upon A plus B plus 2C upon B plus C, right? Now if I take LCM, then what do I get? A plus B and B plus C. So 2AB plus 2AC plus 2AC plus 2BC. This is my numerator. If I take 2 common in numerator, what do I get? AB plus AC plus AC plus BC divided by, if I multiply these two, then AB plus AC plus B square plus BC. Yes, no? So twice of AB plus AC plus AC plus BC whole divided by AB plus AC plus, what is this? B square. And this is given to you that ABC are in GP, it means B square equal to AC. This is also the property I taught to you. So that is AC plus BC. Now you see this complete cancels. AB, AC, AC, BC, AB, AC, AC, BC. My answer is 2. Is that clear? Now, can we save the time? Look here. It is given to you that ABC are in GP. I am taking 3 terms of GP, 2, 4 and 8. Are they are in GP? Yes. This is A, this is B, this is C. Now A, X, B are in AP. It means there is one more term in between, that is X, and these 3 are in AP. So that should be 3, because 4 plus 2, 6 upon 2, 3. And B, Y, C are again in AP. So this term is Y, and which is just middle of 4 and 8. So that is 6. Now what you want? A upon X plus C upon Y. A upon X. What is A? Just a minute. A upon X plus C upon Y. What is A? 2. What is X? 3. C upon Y. What is C? 8. What is Y? 6. 2 upon 3 plus 8 upon 6. That is 4 upon 3. That is equal to 6 upon 3. That is equal to 2. So this way you can answer. Is that clear? Next question. If B, X, Y, C are in GP, B, A, C are in AP, then x cube plus y cube equal to, first option है ABC, second option है 3AXY, थर्ड है
2abc, sorry, axy, 3axy, 2abc, then none. These are my options. Is that clear? Now look here. As it is given to you that b, x, y, c are in GP, so can I say x upon b will be equal to y upon x will be equal to c upon y. As these are in GP, their common ratio must be equal. Now x cube plus y cube I am writing this way, x square into x, and y cube I am writing y square into y. Now what if I cross multiply this? What do I get? X square equal to by. If I cross multiply this, what do I get? Y square equal to cx. No, this is xy and this is also xy, so xy can be taken as common. What do I get in the bracket? B plus c. Yes, no? What is b plus c? It is given to you that b, a, c are in AP, so b plus c will be equal to twice of a. So I can write twice a. So what do I get? Twice a xy. See the options. This is axy. This cannot be the option. This is 3axy. But I have 2axy. This cannot be the answer. And this is 2abc. Again, this is not the answer. What is the answer? None of these. No guys. ये मिस्टेक सब बच्चे करते हैं. यहाँ पर केयरफुली आपको देखना है कि दिस एक्स वाई इज, यदि इन दो को हम इक्वेट करके देखें तो x और y का मल्टीप्लिकेशन विल बी इक्वल टू b एंड c. ये भी तो इक्वल है दोनों. सो इफ x अपॉन b इक्वल टू c अपॉन y, देन एक्स वाई इक्वल टू बी सी. सो इंस्टेड ऑफ दिस एक्स वाई आई कैन राइट बी सी. सो 2abc इज माई आंसर. आंसर इज दिस. दैट्स इट. सो यू नीड टू फाइंड दिस थिंग्स. इज दैट क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन. ABC find 3 unequal positive integers a, b, c in which 2ab are in AP and ABC are in GP. Right? There are 3 things: unequal, the positive and integers. ये सारी चीजें होनी चाहिए. And this is given to you 2AB are in AP. As 2AB are in AP. So can I say twice of A equal to 2 plus B? Or I can write 2a minus 2 equal to b, or I can write twice of a minus 1 equal to b. Result number 1. One more thing is given to you that ABC are in GP. So if A, B, C are in GP, what does that mean? B square equal to what? AC. This is the property. So can I say C equal to B square by A? Can I say C equal to B square by A? What is B? This one. So 4 into a minus 1 whole square by a. Yes, no? And this is given that all these are positive integers. It means c is also integer, and c can be integer only when this a is divisible by 4, because a minus 1 is not divisible by a. Is that clear? So if I take divisible by 4, when a will be divisible by 4, either a can be 1 or a can be 2 or a can be 4. These are the only possibilities when the a is divisible by 4. If I take a equal to 1, what is b? You can find b from this equation. 1 minus 1 0. So b would be 0. इसको कैंसिल ही कर दो, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो ये तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है. a को 2 लेते हैं तो b कितना आएगा, वो यहाँ पुट करके देखो. 2 minus 1 1, 1 2 2, b2 आ गया. इसको भी रिजेक्ट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला? अनइक्वल चाहिए इंटीजर. इफ आई टेक a इक्वल टू 4, तो 4 minus 1 3, 3 2 6, तो b मेरा बना 6.
व्हाट इज सी? सी मेरा बनेगा, सी कहाँ से लाओगे, यहाँ से ले लो। ए 4 है, 4 - 1 3, 3 स्क्वायर 9, तो सी इक्वल टू 4 × 9 डिवाइडेड बाय ए, और ए को 4 लिया आपने, सो 4 कैंसल्स विथ 4, तो सी मेरा क्या बना 9. सो दीज आर माई आंसर्स 4, 6 and 9. इज दैट क्लियर? सो दिस वे वी कैन मैनेज द क्वेश्चंस ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. Yes guys, one more question. 3 numbers are in GP. Sum उनका 70 है. This is given. If extremes are multiplied by 4, and middle by 5, they becomes in AP. Find the numbers. 3 नंबर जीपी में मैंने कैसे सिखाया था, एज्यूम करना A/R, A/R. सम कितना दिया इनका 70. सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. एक्सट्रीम्स मतलब फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, इसको कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, और मिडिल वाले को कैसे कर रहे हैं 5 से. नाउ दीज नंबर्स आर इन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इट मीन्स 4A/R प्लस 4AR, फर्स्ट और लास्ट का सम, इसके डबल के इक्वल होगा 5A के. सो दैट इज इक्वल टू 10A. थ्रू आउट मेरा A कैंसिल कर लूंगा मैं. सो व्हाट आई गेट 4/R प्लस 4R, किसके इक्वल आ रहा मेरा 10 के. यस नो? दिस इज ए सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. सो डायरेक्टली आई कैन राइट R इक्वल टू 2 और 1/2, क्योंकि मैंने हिट एंड ट्रायल से किया. यदि मैं R को 1 लेता हूँ तो 4 + 4 8 बनता है. R को 2 लेता हूँ तो 4/2 मेरा 2 बनता है. 4 2 8 + 2 10. तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया करो, टाइम बचाया करो. 1/2 लोगे तो वही चीज़ आ जाएगी. 4/1/2 तो वो 8 हो जाएगा, और ये आपका 2 होकर 10 बनेगा. इज दैट क्लियर? सो यू कैन टेक एनी R, सो दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस. सो R का वैल्यू मेरा 2 आ गया, और ये R का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए. सो A/2 प्लस A प्लस 2A इक्वल टू मेरा कितना बना 70. सो 2A कॉमन ले लो, सो 1/2 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 70. तो A इंटू मेरा बनेगा A इंटू 2 + 1 3 + ½ 7/2 इक्वल टू 70. 7 10 A इक्वल टू मेरा आ गया 20. इज दैट क्लियर? नंबर क्या एज्यूम कर रहे थे मैंने, A/R, A और AR. A 20 है तो 20/2, R को 2 ले लेता हूँ तो 10, और देन A/R देन A. व्हाट इज A? 20 देन AR, यानी कि 22 = 40. दीज आर माई आंसर्स 10 20 40. यदि R को 1/2 लोगे तो सेम आंसर उल्टे आ जाएंगे 40 20 10. सो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, यू आर गेटिंग द सेम वैल्यूज एंड द सेम नंबर्स. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Arithmetic mean of 2 numbers is double of their geometric mean. This is given. Double of their geometric mean. Then find the ratio of numbers. Is that clear? क्वेश्चन में दिया है 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन का डबल है. सपोज द नंबर्स आर A एंड B, तो उनका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा A + B/2. दैट इज इक्वल टू डबल ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन, सो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √AB. यस नो? इज दैट क्लियर गाइस? सो A + B/2 इक्वल टू 2 √AB. सो कैन आई से A + B इक्वल टू 2 2 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 4 √AB. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. नाउ व्हाट आई नीड, A और B का रेशियो चाहिए मेरे को. क्या होगा, हाउ टू डू? स्क्वायरिंग करके देखते हैं. रूट जब भी होता है स्क्वायरिंग करते हैं हटाने के लिए. तो A² + B² + 2AB इक्वल टू 16AB. सो A² + B² इक्वल टू 2AB को इधर ले लो तो माइनस होकर के क्या बनेगा 14AB. नाउ आई नो दिस फार्मूला A² - B² - 2AB होता है A - B का होल स्क्वायर. तो जब इधर मैंने -2AB करा तो इधर भी 14AB में से माइनस करेंगे 2AB. ये मेरा फार्मूला बन जाएगा A - B का होल स्क्वायर इक्वल टू 12AB. यस नो गाइज?
तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा इसका रूट, तो 12 का रूट क्या होता है 2√3 और रूट ए बी. दिस इज माई रिजल्ट नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इक्वल टू 4√ab डिवाइडेड बाय 2√3 रूट ए बी. ये मेरा कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4. सो कैन आई से a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 2/√3. नो, वी कैन अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो. आपको मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में बताया था a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी माइनस a माइनस माइनस प्लस बी. यहाँ भी इधर आ जाएगा 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3. सो b कैंसल्स विद दिस, a कैंसल्स विद दिस. सो 2a अपॉन 2b इक्वल टू 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3. ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो a और b का रेशो आ गया 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 minus √3 a upon b. So that is my answer. So such results you can directly remember. I hope that is fine. Now you will be able to manage. I think I have explained many problems to you. Thank you so much. Have a nice day.